So, kita moving on to the decay law. Barulah kita masuk part calculation. Okay, after banyak-banyak kita explain pasal teori, baru masuk part calculation. Okay, so rate of decay. Okay, ini kita punya equation. So, for radioactive source, the rate of decay d and dt is proportional to the number of radioactive nuclei present. Okay, and or not yet decay. So basically number of molecule that haven't been decay yet. So number of molecule lah, number of radioactive nuclei present yang masih belum disintegrate. So dia punya equation macam ini. Lambda is decay constant, bukan wavelength. Ni pun selalu belajar silap. Kata lambda. Lambda ni apa? Wavelength, cikgu. No. Lambda is decay constant. So, for this chapter, lambda will represent another thing that we call as the decay constant. Also, by the way, this negative sign, kan, korang tak payah risau sangat. Dalam calculation, korang boleh either letak ataupun tak letak. Kenapa this negative sign is only indicates the n number will decrease with time. Since we call it as a disintegration, so definitely kita dah tahu dah. Okay, number of n will decrease with time. Sebab tu nama dia disintegration. Kalau katakan dia bertambah, itu maksudnya dia bukan disintegrate kan. Right? Okay. So dekat sini kita nampak, okay, activity pula. Okay, rate of decay dengan activity ini adalah benda yang sama. Okay, nama je lain. Okay, activity and rate of decay is the same thing. So kalau tengok kat sini, activity of radioactive sample is defined as the decays per second that occur. Okay, decays per second. Decays per second. Nampak? Sama je lah macam rate of decay. Rate of decay, decay over time. So it is the same thing. Activity and rate of decay is the same thing. Alright. So equation dia sama. Cuma kalau tengok kat sini, dia tak letak negatif. Kenapa? Sebab macam aku cakap tadi, is already known that this integration process is a reduction process. Okay, so tak perlu tiba-tiba letak negatif. Otherwise, all activity unit dekat sini semua akan dapat negatif. Negative 1 becquerel, negative 1 curie. Okay, that's why kita tak letak value negatif dalam activity. Because it's already known that this integration process is a reduction process. Clear? 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 Alright, very good. So, what is the SI unit for activity? SI unit for activity is becquerel. What is the most common use unit for activity? The most common use unit for activity is curie. Okay, selalu guna curie. Alright. So, before kau masukkan value, kalau dapat curie ni, kan sebelum korang masukkan nak buat calculation, kan nak cari nilai lambda katakan atau nak cari nilai n, please and please convert into SI unit which is becquerel. So, benda ni korang kena ingat. 1 curie is equals to 10 to the power of 10 becquerel. Alright. So, the relation of activity and time. Okay, so ini kita nak derive. Derive the activity and time. So, from the law of radiative decay, so kita dapat ni, ni adalah activity tadi kan. And activity is dn dt. So, dapat daripada sini, so kita boleh buat equation A is equals to negative lambda n. Okay. Alright.
Cikgu, ini kenapa ada negatif pula ni cikgu? Tak ada masalah. Kalau katakan kau tak nak letak negatif pun tak apa. Kau boleh derive benda yang sama. Okey? Katakan kau tak letak negatif, kau akan dapat derivation yang sama. Okey, so n is equals to, okey, ini equation of n, kan, this integration of n is equal to n naught e negative lambda t. So kita substitute, kita akan dapat equation of ini. Okey, a is equals to e naught e negative lambda t. Nampak? Dia gantikan nilai dekat situ, kita dapat activity of time. Alright, so apa yang aku nak highlight kat sini? Okay, first, equation ini korang kena ingat. Ni equation penting. So kalau dia suruh cari the number of molecule, okay, ini equation dia. Sebab n is equal to n naught e negative lambda t. Kedua, activity. Okay, equation ini sangat-sangat berguna. So ini adalah equation nombor 2 yang korang kena ingat. Alright. A naught adalah activity at time 0. So, since dia adalah disintegration process, okay, nilai n naught and A naught is the maximum value. Maksudnya paling tinggi dia boleh ada. Sebab apa? Sebab dia akan disintegrate. So, kalau korang ada dua nilai, yang lebih besar itu sentiasa adalah yang maksimum. Okay, dekat naught ni adalah nilai yang lebih besar. So, yang ini kita macam mana pula kita nak kira decay constant. So, daripada equation yang ini, kan, decay constant kita boleh rearrange, kita dapat equation yang inilah. Senang saja, simple kan? Nampak kan? Okay. So, decay constant is defined as the probability that radioactive nucleus will decay in 1 second. It's a probability. Okay, again, dia bukan number tau, dia adalah probability that radioactive nucleus will decay in 1 second. The unit for decay constant is per second. Okay, so SI unit bagi decay constant is per second. Tapi, kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, sangat jarang dia bagi lambda dalam per second sebenarnya. Okay, kadang-kadang dia bagi per day. Okay, per hour. Okay, per hour. Per minute pun jarang. Per month. Okay, and most commonly dia bagi per years. So, adakah kita kena convert kepada SI unit kepada per second bila kita dapat soalan? So, adakah kita kena convert semua dalam per second untuk calculation kita? Okay, ni special case Untuk case kita nak kira number of nuclei ataupun case nak kira activity, kita sebenarnya tak berapa perlu untuk convert dia kepada SI unit per second. Kenapa? Sebab dia punya formula dekat sini, kalau korang tengok, okay, aku bulatkan pakai warna hijau, is negative lambda T. Negative lambda T. So, aku bawa ke sini, lambda T. Kan? So, kalau unit dekat sini, kan, kau guna per second, unit bagi T, second, dia akan cancel each other. Alright, dia akan cancel each other. So, doesn't matter what unit that you use. Kan? So, kalau kau gunakan years, per years katakan. Alright, as long as dia punya nilai T tu share the same unit with the decay constant. So, it's okay already. Kan? Kalau katakan dia punya T in months. So, decay constant must be in months. So, sebab dia akan cancel each other. Okay.
So decay constant in hour means T must be in hour. So they cancel each other. Alright. So kalau sebelum ni aku cakap sentiasa convert kepada per second. Okay, sentiasa convert kepada SI unit kan sebelum ni kan. Tapi yang ini aku tak berapa suggest untuk convert kepada SI unit. Okay. Sebab as example kalau decay constant dia bagi per year, kalau kau convert kepada SI unit kau akan dapat nilai yang sangat-sangat besar atau sangat-sangat kecil. Okay. So dia akan mempengaruhi korang punya pengiraan. Dan most of the time pelajar akan buat salah masa nak convert kepada per second tu. Alright. So just for this case kan, ini special case soalan tentang activity and number of nuclei, yang ini saja soalan yang aku tak suggest korang convert kepada SI unit. As long as the unit of T and the decay constant is the same, then you can proceed with the calculation. Okay, ini adalah hint penting dalam tutorial, dalam kita punya lecture. Okay, note. Alright. The larger the decay constant, the greater is the rate of decay. Each nuclide has its own characteristic rate of decay. Okay, ni decay bukan decrease, ni salah ni. Decay. Alright.